top politician who gets a cavalcade of over 20 vehicles to accompany him as he heads to Vipassana. Watch this video closely. You'd imagine this leader is probably the chief minister of a state or even a union minister. Except, what if I told you that this convoy is escorting a man who is neither a chief minister nor a minister, is not even an MLA. Even better, he has never even contested an election in the state of Punjab. This is the convoy of Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal in Punjab. About 24 vehicles are escorting him to his Vipassana. Many of them are police vehicles. A total of 18 SUVs are accompanying Arvind Kejriwal, 2 jeeps and also 1 ambulance, part of the convoy. All of this for a man who called himself an Aam Aadmi. Citing this video, the BJP has likened it to Sheesh Mahal mindset. BJP says Kejriwal may have lost the elections but not the VVIP mindset. Bharatiya Janata Party says people of Punjab are paying for an entitled neta who's not even an MLA in the state. Sample the reactions coming in from the Bharatiya Janata Party. 50 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला है। उसके अंदर लैंड क्रूजर 2-2 करोड़ की गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड साथ चल रही है, एम्बुलेंस साथ चल रही है, 100 से ज्यादा कमांडो चल रहे हैं। बताइए कैसे आम आदमी पार्टी है और ये कैसे आम आदमी है और ये कैसी विपासना है। अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के पैसे को ऐसे उड़ा रहे हैं, पंजाब के लोगों के खजाने को ऐसे उजाड़ा जा रहा है और मकसद क्या है, वहां पर विपासना करने नहीं, वहां पे मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा करने के लिए गए हैं। और वहां एक एक करके एमएलए को बुलाया जाएगा कल से और उनको कहा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी का कि मेरा साथ दो, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। पर ये सपना अरविंद केजरीवाल जी की विपासना भी नहीं होने वाली और ये सपना भी नहीं पूरा होने वाला। मटीरियलिज्म और वीवीआईपी कल्चर से दूर रहने के बदले उसका किस प्रकार से विपासना के समय पर भी प्रदर्शन देखने मिला, और वो भी पंजाब की जनता की गाड़ी कमाई से, जिस पंजाब में अब हम देखते हैं कि किस प्रकार की आर्थिक स्थिति निर्माण हुई जब से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी भगवंत मान की सरकार आई है। मतलब जनता के मन की शांति को भंग करके अपने मन की शांति के लिए विपासना में जाना, पंजाब की जनता की गाड़ी कमाई एक ऐसे व्यक्ति पर खर्च होना जो कि एक विधायक भी नहीं है। ये है अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा, जिसको दिल्ली की जनता ने नकारा है और पंजाब की जनता भी नकारेगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल को इस बात की चिंता कभी आपने उसको नहीं देखा होगा। 10 साल में यमुना में वो आए होंगे निरीक्षण करने, अधिकारियों के साथ में एक भी मीटिंग उन्होंने करी हो 10 साल में, कोई चिंता नहीं करी। केवल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स। आज जो अरविंद केजरीवाल जी, जैसे मैं इलेक्शन में भी कहता था, दिल्ली से हारने के बाद में वो पंजाब भागेंगे। अब क्योंकि वहां पे उनकी सरकार बची है, वो सरकार उनकी बची रहे और अब वो राज्यसभा से आते हैं या वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं, ये आगे हमें जो है देखना होगा। Not just the BJP, even AAP's INDI ally, the Congress is calling out Aam Aadmi Party, calling Arvind Kejriwal a power-hungry politician. Congress says Aam Aadmi Party cannot let go of the lust for power. I condemn the gross misuse of official machinery of the Punjab government. The man who promised to shun VIP culture is promoting VVIP culture in Punjab. I think that this man, Kejriwal, has learnt no lesson from his defeat, and I question our Bhagwant Mann that in what capacity have you provided this massive security to... If cars are being sent, if security is being sent, then it raises a question. He's now just an ordinary person. Of course, he's convener of a national party. That is okay. But no national party gets this kind of reception. I mean, Kharge ji is a chief of a very, very much larger national party. I don't think Kharge ji, whether in Delhi or in any other state when he goes, gets this kind of VIP treatment. I think the Aam Aadmi Party seems to have lost its moorings and its balance. And they're somehow clinging to symbols of power. And Arvind Kejriwal, I've always maintained, has had this passion for power and use and abuse of power. And I think he continues to do that. Amid the VVIP Vipassana face-off, Aam Aadmi Party has rejected BJP's allegations. Top sources of the Aam Aadmi Party are telling Times Now this security cover has been given to Arvind Kejriwal due to threats. Threat by pro-Khalistani forces, intel on threat received earlier, and it is due to this threat that the massive security, the convoy that you're witnessing on your screens, which has almost equal to 18 cars, have been given to Arvind Kejriwal because of the pro-Khalistani threat that was issued to him earlier. Amidst all this, Congress, in fact, hitting out at Arvind Kejriwal,
calling Arvind Kejriwal mentally ill. Congress mocks Kejriwal's Vipassana tour, calls him mentally ill. Congress neta slammed Kejriwal, said Kejriwal should see a psychiatrist. Kejriwal wants to turn Punjab into corruption hub. Joining us right now is the senior Punjab Congress leader and member of Parliament, Mr. Sukhjinder Singh Randhawa with us. सर, हाल ही में एक वीडियो आपने ट्विटर पे डाला जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे हैं, विपासना के लिए वो गए हैं, लेकिन कैवलकेड जो उनका दिखाई दे रहा है जिसमें कई गाड़ियां भी हैं, सुरक्षा कर्मी भी देखे जा रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है? देखिए, केजरीवाल जी जो विपासना के लिए गए दिल्ली में, इतने साल लोगों को पागल बनाया, तो उसके बाद उन्होंने पंजाब के पैसे की लूट से दिल्ली की इलेक्शन लड़ी। कहीं ना कहीं दिल की धड़कन तो बढ़ जाती है और जो मेंटली अपसेट हो जाता है आदमी के, मैंने पैसे भी इतने लगाए, लोगों को इतनी देर झूठ भी बोलता रहा, तो आज मेरे साथ क्या हो गया। तो वहाँ मन की शांति नहीं, इनको जहाँ कोई मेंटली कोई इलाज कर सकता है, मानसिक रोगी, साइकेट्रिस्ट कहते हैं, तो इनको वहां जाना चाहिए कि जो हिंदुस्तान के लोगों के साथ झूठ बोला, जो पंजाब के लोगों के साथ झूठ बोला, जो दिल्ली वालों के साथ बोला। सबसे बुरी बात कि जब केजरीवाल जी कह रहा है कि जमुना के पानी में हरियाणा ने जहर डाल दी, तो आगे फिर जमुना हरियाणा के लोग भी पानी पिएंगे कि वो नहीं पीते। तो ये ऐसा आदमी जो देश को, ये पावर को देखता है, देश को नहीं देखता। तो वहाँ जो गए वो उपासना के लिए, कहते हैं कि मन की शांति के लिए गए हैं, तो जो मन की शांति के लिए जाता है तो वो इतने लाम लश्कर के साथ नहीं जाता, वो अकेला जाता है, वहाँ बैठकर वो मेडिटेशन करता है। तो अगर उसके साथ इतना घेरा साथ रहेगा, पुलिस का प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो कभी मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, वो मेंटल टॉर्चर होता है। तो मैं इनको, केजरीवाल जी को एक बताता हूँ कि मांगेवाल है गांव रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में, अनंतपुर साहब के पास, तो वो मानसिक रोगी जो होते हैं उनका इलाज करता है, मनहास फैमिली है एक, तो उनको वहां जाना चाहिए। और जो कहा था केजरीवाल ने कि मैं 20,000 करोड़ माइनिंग से लोगों को, पंजाब के लोगों को दूंगा, वहां से इसको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा अगर इलीगल माइनिंग है तो अनंतपुर साहब वहां हो रही है। Right, so you heard what Congress has to say. Amidst this criticism, there's a reaction coming in from the Aam Aadmi Party, and the Aam Aadmi Party is rejecting the allegations that are being leveled, saying that there was a security threat to Arvind Kejriwal, and that's the reason why this huge convoy was sent with him for Vipassana. There was a threat by pro-Khalistani forces. That's what the Aam Aadmi Party is saying, that intel on that was received. Earlier, they got this intel on Arvind Kejriwal, on threat on Arvind Kejriwal during the polls, and hence security given to Kejriwal in Punjab. Setri is getting us more details. Setri, BJP, Congress both hitting out at Arvind Kejriwal, asking if this is his VVIP mindset or the Aam Aadmi mindset. Well, Aam Aadmi Party says there was a threat to Arvind Kejriwal and that they received this threat during polls from pro-Khalistani forces. Well, absolutely. What we are picking up from our sources of Aam Aadmi Party, particularly from the Punjab, is that, you know what, they have been saying that there was a threat to Arvind Kejriwal, and in fact that is why as soon as Arvind Kejriwal entered the territory of Punjab, at that particular point of time, this particular security was provided to him. And in fact, remember that during the time of elections also, there was an input from, there was an intel input that there's a threat to Arvind Kejriwal. Keeping that input in mind, the Punjab government had provided security to Arvind Kejriwal. This is what the sources from Aam Aadmi Party government in Punjab are telling us. Now, in fact, not just BJP, but surprisingly the ally also of India Bloc, that is the Congress Party, they are also questioning so as to why such kind of convoy is following Arvind Kejriwal, keeping in mind the fact that he is not a chief minister of that state, he is not a minister, he is not even the MLA, and in fact he is also going there for a personal visit. It is not kind of professional or any kind of political tour or any kind of political meeting or any kind of gathering or any kind of political rally that he has to address. But that's a personal visit. That all right, Netri, stay on.
In fact, we do have the first response coming in from the Aam Aadmi Party. So they are saying that there was a threat to Arvind Kejriwal. They're also alleging that BJP and Congress are in fact trying to divert attention. It is very sad that today, it was under the directions of the MHA when the MHA under Amit Shah ji said that there's a threat perception to Arvind Kejriwal ji and provided a Z plus security to him. Now the centers provided the security to him and we see BJP MLAs making an issue out of it. So this is a rather strange anomaly. The problem actually is that उनको अच्छा नहीं लग रहा जो हमने ये युद्ध शुरू कर दिया है ड्रग्स के विरुद्ध पंजाब में, जहां पर भगवंत मान जी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के निर्देशों पर 6500 प्लस स्मगलर्स को अरेस्ट किया है पिछले 3 सालों में. द प्रॉब्लम ऑल्सो इज दैट इनको अपने किए गए वादों से जनता का ध्यान भटकाना है. प्रधानमंत्री मोदी जी की झूठी गारंटी से जनता का ध्यान भटकाना है और कुछ नहीं. Let's in fact also go across to Pavit now. Pavit, so massive war of words. Bharatiya Janata Party is questioning this mindset, saying this is the VVIP mindset. The Aam Aadmi Party hitting back, saying BJP did not fulfill promises, hence trying to divert attention. Priyanka Kakkad also saying, just by the way, according to her, she's saying the security was in the first place provided by centre. You see, as of now, the Aam Aadmi Party spokesperson or any official spokesperson has not spoken about the same, that whether the security that the Kejriwal was having yesterday while he landed in Mohali, then was escorted later on to Hoshiarpur via the route, and where we could see that there were hundreds of Punjab policemen, commandos who were escorting him. There were the jammers, there were the cars were worth crores of rupees, and apart from that, the Vipassana Center, that is not even his official visit, that is just a personal visit. This particular thing is raising the question whether it was a security or not. This has to be, our official statement is yet to be released by the Aam Aadmi Party, but the particular thing that raises the question over here is that this is not any diplomatic, there is no rally going to take place, no meetings are there. So why such kind of convoy is being used? We could see that there are 30-40 vehicles which were escorting him to the Vipassana Center yesterday when he landed in Hoshiarpur. When he reached Hoshiarpur, we could see that the convoy, the cavalcade that was escorting Arvind Kejriwal to the Chahal guest house, we saw that what stern security measures were being taken in place. But right now, if we talk about the war of words that is taking place between BJP, Congress and Aam Aadmi Party, where Aam Aadmi Party has not officially said anything about his visit, whereas BJP and Congress... Pavit, official statement by AAP has not been released, but their spokespersons are reacting. In fact, we just played out a reaction of Priyanka Kakkad on the same. Let me go across to Shehzad Poonawalla for a rebuttal on that. शहजाद पूनावाला, प्रियंका कक्कड़ से सेंटर ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है और हम ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन लड़ रहे हैं इन पंजाब, एंड दैट्स द रीजन बीजेपी इज हिटिंग आउट. दे हैव नॉट फुलफिल्ड प्रॉमिसेस. जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी सेंटर ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी. तब कहते थे मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, हटा दो ये सिक्योरिटी, और फिर आते आते 2 स्टेट की सिक्योरिटी लेने लगे. अब मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता से कि उस समय मूर्खता दिखा रहे थे जब सिक्योरिटी दी जा रही थी और तब ड्रामा कर रहे थे, या आज जो है जब मुख्यमंत्री नहीं एमएलए नहीं रहे तो 2 जगह की सिक्योरिटी चाहिए और भगवंत मान से ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए. बताइए, भगवंत मान जो खुद भी एक हो सकता है सीएम होने के नाते, उनके ऊपर भी थ्रेट होगा, उनसे बड़ी सिक्योरिटी. तो ये सिक्योरिटी नहीं, ये पॉलिटिकल सिक्योरिटी है. मतलब कि दिखाना है कि भगवंत मान तो टिटुलर हेड है, मैं असली ताकतवर हूं तो मैं उनसे बड़ा कॉन्वॉय लेकर चलूंगा. ये दरअसल मानसिकता है. ये स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, 2 रूम का किचन लेकर रहेंगे, रूम लेकर रहेंगे कहने वाले शीश महल तक, ये शीश महल मानसिकता है. और देखिए ना कितने गाड़ियां कॉन्वॉय में. The question that is being asked is on what basis has this security been provided? He is not the chief minister, he is not the MLA. AAP says that there was a threat that they received during polls. There was an intel that he has a threat from pro-Khalistani forces. स्वाति जी, ये भी बता दीजिए कि शीश महल में 50 करोड़ का खर्च भी थ्रेट की वजह से किया क्या? ये 400 करोड़ का खर्च चार्टर विमान लेकर घूमते थे तब वो थ्रेट की वजह से किया क्या? ये राघव चड्डा जी 12-12, 14-14 कमांडो लेकर घूमते, वो भी थ्रेट की वजह से है क्या?
जो लोग कहते थे सिक्योरिटी नहीं लेंगे जी, छोटे घर में रहेंगे जी, ये सब सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से है क्या? तो बता दीजिए, ये है सियासी धर्मांतरण, कैसे मानसिकता परिवर्तित हुई है। और आज जब मटीरियलिज्म से दूर रहना, विपासना वही होता है, ये वीवीआईपी आसना करने लगे, ये वीवीआईपी आसन में आ चुके हैं। All right, Shahzad Poonawalla, thank you very much for joining us on the broadcast with your perspective. So, Bharatiya Janata Party, they're hitting out at the Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal, saying this is not Vipassana, this is VVIP asana of Arvind Kejriwal. The Aam Aadmi Party, of course, hitting back. And its counter, the Aam Aadmi Party says there was a threat to Arvind Kejriwal based on intel info that they received during the polls, and that's the reason why this massive security cover has been given to Arvind Kejriwal. Meanwhile, Aam Aadmi Party's ally in the INDI bloc, Congress, says Arvind Kejriwal is mentally ill. He should rather see a psychiatrist than do Vipassana. Many also questioning that if this is a personal visit of Arvind Kejriwal, then why this massive cover? Listen into some reactions. दिल्ली का एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जिसके पास अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी नहीं है, तो वो यहाँ विपासना के लिए आया और हमारी स्टेट सारी जो है पूरी की पूरी उसकी सेवा में लगी हुई है। दूसरा, आपने देखा ही होगा तो भगवंत मान ने भी परसों ये बोला कि 2 घंटे मेरे को क्यों बिठा के रखा, तो क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके भगवंत मान ने किसान लीडरों को अपमानित किया। All right, so multiple reactions coming in. This political face-off is only intensifying with the BJP and the Congress both hitting out at Arvind Kejriwal, saying this is VVIP mindset. Someone who spoke about the plight of the Aam Aadmi and named his party, the Aam Aadmi Party, has only been practicing VVIPism, which is on display even today, that he's not a chief minister, not even an MLA, and that too in the state of Punjab. Despite that, he carries and travels in such a large convoy, a massive security cover given to Arvind Kejriwal. On what basis is the question that is being asked. Aam Aadmi Party, responding to the criticism, says that there was a threat to Arvind Kejriwal, and that's the reason why this massive security cover has been given to him. On the political backlash, the Aam Aadmi Party says Bharatiya Janata Party is raising these issues because they've failed to fulfill the promises that were made to the people of Punjab, and they are only trying to divert attention. So, multiple reactions coming in. Aam Aadmi Party citing the threat to Arvind Kejriwal. According to the Aam Aadmi Party, there was some intel input that there is a threat to Arvind Kejriwal's life from pro-Khalistani forces, and that's the reason why this massive security cover has been given. Meanwhile, BJP and Congress both asking, is this an official visit of Arvind Kejriwal or a personal? And if it is a personal visit, why is it that he